Bienvenidos! Welcome to Lingo Mag, a channel for English speakers who want to learn Spanish in a fun and interactive way. Today we are going to learn the dates, las fechas. Las fechas. And for this, first we're going to revise the names of the days and the months, los días y los meses. So if you haven't watched those videos yet, I'll leave the links down below, as you will definitely need to know the names of the days and the months in order to read the dates. If you know them already, let's begin. If you're learning Spanish, please subscribe to the channel. There will be new videos every Tuesday and Friday. Empecemos. To begin, let's start by quickly revising the days of the week. Los días de la semana. Los días de la semana. Lunes, lunes. Martes, martes. Miércoles, miércoles. Jueves, jueves. Viernes, viernes. Sábado, sábado. Domingo, domingo. And now let's quickly revise the months of the year. Los meses del año. Let's go in order. Enero, enero. Febrero, febrero. Marzo, marzo. Abril, abril. Mayo, mayo. Junio, junio. Julio, julio. Agosto, agosto. Septiembre, septiembre. Octubre, octubre. Noviembre, noviembre. Diciembre, diciembre. Now we're ready to start learning las fechas, the dates, how to read full dates, las fechas. The question, if we want to ask what day is it today, is ¿qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Once again, ¿qué día es hoy? And this is how we would answer. In full, today is blah 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 would be hoy es miércoles 22 de marzo. So let's look at it bit by bit. Hoy, today. Hoy es miércoles. So here we say which day of the week it is. Hoy es miércoles. Now we say the number. 22. 22. De, this would be like of, marzo. So the last bit is the actual month. Hoy es miércoles 22 de marzo. And now we're going to do a bit of practice, actually a lot of practice, and I'll always ask the same question. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? What day is it today? And then I'll point at a date in the calendar. And the calendar will change, so you'll see different months and different numbers. So for example, here I will point to this number. So if I ask you, ¿qué día es hoy? You'll tell me. Hoy es martes, martes, 9, because that's the number we're circling,
martes 9 de enero. That's the month that we have on top. Hoy es martes 9 de enero. Now it's your turn. So you have a different month and number here. I'll give you a few seconds to think about it. ¿Qué día es hoy? I'll show you the answer. Hoy es jueves 11 de febrero. I'll repeat it so you can repeat it after me. Hoy es jueves 11 de febrero. Next one. ¿Qué día es hoy? Hoy es viernes 26 de marzo. Hoy es viernes 26 de marzo. Next one. ¿Qué día es hoy? Hoy es domingo 14 de abril. Hoy es domingo 14 de abril. Another one. Please remember you can always pause the video if you need more time to think about your answer. ¿Qué día es hoy? Hoy es lunes 15 de mayo. Hoy es lunes 15 de mayo. Next one. ¿Qué día es hoy? Hoy es sábado 27 de junio. Hoy es sábado 27 de junio. ¿Qué día es hoy? Hoy es martes 30 de julio. Hoy es martes 30 de julio. Next. ¿Qué día es hoy? Hoy es jueves 18 de agosto. Hoy es jueves 18 de agosto. ¿Qué día es hoy? Hoy es martes 30 de septiembre. Hoy es martes 30 de septiembre. Let's do a few more. ¿Qué día es hoy? Hoy es miércoles 24 de octubre. Hoy es miércoles 24 de octubre. ¿Qué día es hoy? Hoy es domingo 28 de noviembre. Hoy es domingo 28 de noviembre. And the last one, ¿qué día es hoy? Hoy es lunes 1 de diciembre. So this one is the only one that is different. You don't say the number uno, but instead you would say first. And the word for first in Spanish is primero. So whatever month you're using, only when it's the first day of the month, you will always say primero. Hoy es lunes 1 de diciembre. Once more. Hoy es lunes 1 de diciembre. If you'd like to get some free extra online practice, you can head over to my website, lingomag.com. There you will find an exercise I've prepared to help learn and further practice this topic. The particular link to this video's exercise will be listed in the description box below.
Thank you so much for watching. I hope you've enjoyed today's lesson. Please remember to like the video and subscribe to the channel. Hasta pronto!